कारुणम् तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रिवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशित विजयते गोपाला चूड़ामणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अशोकाशोकरहिता विशोकाशोकनाशिनी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु। 3.21.35 onwards. अध संप्रस्थिते शुक्ले स्कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिंदु सरसितं कालं प्रतिपालयन्। భగవానుడు నిష్క్రమించిన పిదప పూజనీయుడగు కర్దమముని ఆ దేవదేవుడు పలికిన సమయమును ప్రతీక్షించుచు బిందు సరోవర తటమున వసించెను. మనుస్కందనమాస్థాయ సాతకొంబ పరిచ్ఛదం ఆరోప్య స్వాం దుహితరం సభార్య పర్యటన్మహీం. భార్యతో పాటుగా స్వయంభూ మనువు సువర్ణమండితముగు రథమును ఆరోహించి కుమార్తెను తమ వెంట నిడుకొని భూసంచారమును ఆరంభించెను. తస్మిన్ సుధన్వన్నహిని భగవాన్య సమాధి సత్ ఉపాయాదాశ్రమ పదం మునే శాంతం వ్రతస్య తత్. ఓ విధుర, భగవానుడు తెలిపిన నాటికే తన వ్రతములను పూర్తి చేసినట్టి ఆ ముని ఆశ్రమమునకు వారు చేరిరి. యస్మిన్ భగవతో నేత్రాన్ యపతన్న శృభిందవః కృపయా సంపరీతస్య ప్రపన్నేర్పితయా భృశం తద్వై బిందుసరో నామ సరస్వత్యా పురిప్లుతం పుణ్యం శివామృత జలం మహర్షిగణ సేవితం. సరస్వతీ నదీ జలములచే నిండియుండు పవిత్ర బిందు సరోవరము ఉన్నతులకు మునిగణమునకు ఆశ్రయమే ఉన్నది. దాని పవిత్ర జలము మంగళకరమే గాక అమృతం వలె మధురమును అయి ఉండును. తన రక్షమును కోరిన కర్దమముని ఎడ అమిత కరుణతో విఫలుడైనప్పుడు భగవానుని నేత్రముల నుండి అసురు బిందువులు అతడ రాలినందున అది బిందు సరోవరమని పిలువబడినది. పుణ్యద్రుమలతా జాలై పూజత్ పుణ్యం మృగద్విజై సర్వర్తు ఫల పుష్పాఢ్యం వనరాజశ్రియాన్వితం. అన్ని ఋతువులకు చెందిన ఫల పుష్ప భరతమైన ఇవి పలు విధములకు ధ్వనులు చేసి పుణ్యములకు మృగములకు పక్షులకు ఆశ్రమం వసుగునవియువగు పుణ్య వృక్ష సమూహముచే ఆ సరోవర తటము పరివృత్తమై ఉండెను. వన వృక్ష శోభచే అది అలంకృతమై కనపట్టెను. మత్తద్విజ గణేర్ గష్టం
మత్త భ్రమర విభ్రమం మత్త బర్హిన మత్త బర్హిన టాటోపం ఆహ్వాయంతంత కోకిలం. మత్తిల్లిన పక్షుల స్వరములచే ఆ ప్రదేశము ప్రతిధ్వనించుచుండెను. మత్తిల్లిన భృంగములు అతడ తిరుగారుచుండగా ఉన్మత్తములైన నెమళ్ళు దర్పముతో నాట్యమాడినవి. మదించిన కోయిలలు ఒకదానినొకటి పిలుచుకొనుచున్నవి. కదంబ చంపక ఆశోక కరంజ కులాసనై కుంద మందార కుటై చూత పోతైరలంకృతం కారండవై ప్లవైర్హంసై కురైర్జలకుక్కుటై సారసై చక్రవాకైశ్చ సఖోర ఓర్వల్ కూజితం. బిందు సరోవరము, కదంబము, చంపకము, అశోకము, కరంజము, బకులము, ఆసనము, మందారము, కుటుజము, గున్నమామిడి వంటి పుష్పభరిత వృక్షములతో అలంకృతమై ఉండెను. కారండవములు, పొలవములు, హంసలు, కురువములు, నీటికోళ్లు, కొంగలు, చక్రవాకములు, చకోరములు, మనోహరముగు స్వరములతో ఆ ప్రాంతమంతియు నిండి ఉండెను. తదైవ హరిణై క్రోడై స్వావిద్గవయకుంజరై గోపుచ్చైర్హరిభిర్ముర్మై కర్ణకులైర్నాభిర్వృతం. హరిణములు, వరాహములు, ముళ్ళపందుములు, గవయ మృగములు, ఏనుగులు, కొండముచ్చులు, సింహములు, కోతులు, ముంగీసలు, కస్తూరి మృగము మున్నగు వాటితో దాని తీర ప్రాంతము నిండి ఉండెను. ప్రవిశ్య తీర్థవరమాదిరాజ సహాత్మజ దదర్శ మునిమాసినం తస్మిన్ హుతాహుతాసనం విదోచ్యమానం వపుషా తపస్సుగ్రయుజాచిరం నాతిక్షామం భగవతః స్నిగ్ధాపాంగావలోకనాత్ తద్వాహృతామృత కళా పీయూషశ్రవణేన చ ప్రాంశం పద్మఫలా సాక్ష్యం జటిలం చీరవాసనం ఉపసంసిత్య మలినం యదార్హణమ సంస్కృతం. ఆ పరమ పవిత్రముగు స్థానమున తనయతో సహా ప్రవేశించిన ఆదిరాజుకు స్వయంభూమును ముని చెంతకి ఎగి అతడు అప్పుడే అగ్నిహోత్రమును పూర్తి కావించి తన ఆశ్రమమును కూర్చుండుటను కాంచెను. ఆ ముని దేహము గొప్ప తేజస్సుతో ప్రకాశించుచుండెను. చిరకాలము తీవ్ర తపస్సునందు నెలకొన్నప్పటికీ అతడు కృషించలేదు. భగవానుడు తన అనురాగపూర్వక కటాక్ష వీక్షమును అతనిపై సారించుటయు మరియు అతడు భగవానుని వెన్నెల వంటి వాగామృతమును వినియుంట చేతను అందులకు కారణం. పొడవుగానున్న ఆ ముని పద్మపత్రములు బోలిన విశాల నేత్రములు కలిగి జటలను దాల్చి నారవస్త్రములు కట్టి ఉండెను. అతను దరిచేరిన స్వయంభూమును అతడు సానబట్టిన మణివలే కొంత మలినపడి ఉండుటను గాంచెను. అజోటజం ఉపాయాంతం హృదేవం ప్రణతం పురః సపర్యయ ప్రత్యగృహ్ణాత్ ప్రతినంధ్యానురూపయ. తన ఆశ్రమముకు అరుదించిన చక్రవర్తి అభివాదము కావించును గాంచి ముని అతనిని ఆశీస్సులతో అభినందించి తగిన గౌరవముతో సత్కరించెను. గృహీతార్హణమాసీనం సంయతం ప్రీణమన్ముని స్మరన్ భగవదాదేశం ఇత్యాహస్లకష్టయా గిర. ముని అవధానమును పొందిన పిమ్మట రాజు ఆసీనుడే మౌనమును దాల్చెను. భగవద్ ఆదేశమును గుర్తు తెచ్చుకొనుచు గర్ధముని పిదప మధురముగు వాక్కులతో రాజును ఉద్దేశించి ఇట్లు పలికెను. నూనం సంక్రమణం దేవ సతాం సంరక్షణాయతే వదాయత సతాం యస్త్వం హరే శక్తిర్హి పాలిని. ఓ దేవ, శ్రీహరి యొక్క పాలనాశక్తి స్వరూపుడమైనందున నీవు చేపట్టిన పర్యటన నిక్కముగా సత్పురుషులను రక్షించుటకు దానవులను దునుమాడుటకే అయి ఉండును. ప్రభు 50th శ్లోకతకు. And there's 6 sloka left over, so you can. Okay. Your way. All right, Prabhuji. We'll just because a lot of things are there. Thank you.
So in this place, this Manu's name is Swayambhuva Manu. అయితే ఈ మనువు పేరు స్వయంభవ మనువు. Yes. And Swayambhuva Manu, Manu Maharaj and his wife Satraparani are departing for Bindu Sarovar. స్వయంభవ మనువు అతని భార్య అయిన శతరూపారాణి బిందు సరోవరానికి వచ్చారు. And as you know, Kandama Muni was staying in the bank of Bindu Sarovar. Bindu was connected to Saraswati River. మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా కర్దమ్మని బిందు సరోవర తీరంలో నివసిస్తున్నారు. బిందు సరోవరం అనేది సరస్వతి నదితో అనుసంధానమై ఉంది. Explain that is about 3, but now this very small little pond is left over. Now that description is not there anymore. అయితే ఇప్పుడు ఈ విధంగా వివరించినట్టుగా లేదు, అక్కడ చాలా చిన్న చెరువు లాంటిది మిగిలి ఉంది. And government has decorated that place very nice. It's a small garden, but small buildings are there. ప్రభుత్వం ఆ ప్రదేశాన్ని ఇప్పుడు చక్కని ఉద్యానవనంతో అలంకరించింది, కానీ అక్కడ చిన్న చిన్న భవనాలు కూడా ఉన్నాయి. They are kings, so they are usually in those days royal family, they had a golden chariot ornaments, and they took their daughter also with them. సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో రాజ కుటుంబీకులకి బంగారు రథాలు, బంగారు ఆభరణాలు ఉండేవి. దానిలో వెళ్ళి వారితో పాటు వారి కుమార్తెను కూడా తీసుకెళ్లారు. So this is one of the custom that marrying girl will see personally the boy will see the personally, and then they have a process middleman to inquire the details of the background of the boy and girl. అయితే ఇది ఒకానొక వివాహ సంప్రదాయము. అమ్మాయి అబ్బాయిని చూస్తుంది, అబ్బాయి అమ్మాయిని చూస్తాడు. ఆ తర్వాత మధ్యవర్తి ఎవరైతే ఉంటాడో అతని నుండి ఈ వివరాలన్నీ కూడా సేకరిస్తారు. And those days, even 40-50 years back, it was there in all over India, prominent, that middleman will inquire everything and tell correctly all the information. 30-40 సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఈ సాంప్రదాయం ఉండేది. ఆ మధ్యవర్తి అన్ని వివరాలని సేకరించి సరైన వివరాలను వారికి చేరవేస్తారు. 40 years back, when we used to tell that our marriage system in India, Western people, Europe and America, they don't accept that. How without knowing the person, how the girls should know, stay together, and then then we explain our way, then they are convinced that this is better. అయితే 40 సంవత్సరాల క్రితం మన భారతదేశ వైవాహిక సాంప్రదాయం గురించి పాశ్చాత్యులకు చెప్పినప్పుడు వారు దానిని అంగీకరించేవారు కాదు. ఆ అబ్బాయి ఎవరో తెలియకుండా అమ్మాయి అతనితో ఎందుకు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తే మన తాలూకా ఆ పద్ధతి గురించి మనం వివరించిన తర్వాత వారు దాన్ని అంగీకరించేవారు. But they have a wrong system. They think no, girls and boys should select. But the guys, boys, they're younger age. They don't have mature understanding. And they may like something, they may dislike something, and in India now divorce is taking place. But 40 years back, 45 years back, in America, Europe, a lot of divorces. At that time, also divorce was very high. కానీ వారి వైవాహిక పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అదే తప్పుడు పద్ధతి. ఎందుకంటే అమ్మాయి అబ్బాయి వారి తాలూకు భాగస్వామిని ఎంచుకోవాలనడం అనేది తప్పు. ఎందుకంటే వారికి భాగస్వామిని ఎంచుకునే పరిణితి లేదు. అందువలన భారతదేశంలో ఇప్పుడు విడాకులు ఉన్నాయి, కానీ 40-50 సంవత్సరాల క్రితం పాశ్చాత్య దేశాలలో ఎన్నో విడాకులు ఉండేవి. Now in India also, it is boys and girls who are selecting their life partner, but mostly, I think more than 60% divorce rate is there in the cities. అయితే ఇప్పుడు కూడా భారతదేశంలో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వారి తాలూకు భాగస్వామిని ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు 30% కంటే ఎక్కువ విడాకులు అనేవి నగరాల్లోనే జరుగుతున్నాయి. So here Vidura is giving
there's a discussion, Nityam Muni describing the beauty of the hermitage of Kardamamuni. ఇక్కడ విదుర మైత్రేయుల నడుమున కర్దముని తాలూకా ఆశ్రమ సౌందర్యం గురించి చర్చ జరుగుతుంది. So it's just the beautiful lake. Sarovar means lake. అయితే ఇక్కడ చాలా అందమైన సరస్సు ఉంది. సరోవరం అంటే సరస్సు. And it is full of water next to Saraswati River. So a lot of sages are staying in the bank. అయితే సరస్వతి నది తీరాన ఎంతో పూర్తి నీటితో నిండి ఉన్న కారణంగా అక్కడ ఎంతో మంది ముని ఋషులు నివసిస్తుండేవారు. They are auspicious because of the spiritual presence, and the water is very sweet. అయితే అక్కడ ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి నెలకొనడం వలన అక్కడ నీరు అనేది తీయగా ఉండేది. It's called Bindu Sarovar. This Sarovar, the water came from the tears of lotus eyes of the Lord. అయితే ఈ సరోవరాన్ని బిందు సరోవరం అంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న నీరు అనేది భగవంతుని తాలూకా ఈ నయన పద్మాల నుండి రావడం జరిగింది. Sometimes tears comes to unhappiness, crying. Sometimes tears comes in happiness also. కొన్నిసార్లు ఈ కన్నీరు అనేవి దుఃఖం వలన వస్తుంది, కొన్నిసార్లు కన్నీరు అనేది సుఖం వలన కూడా వస్తుంది. Srila Prabhupada says that Bindu Sarovar water called Amrita, that if you take, you can cure your disease. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, బిందు సరోవర జలాలు అనేవి అమృతం వంటివి, దానిని తీసుకుంటే మన తలకు అనారోగ్యాలను మనం నయం చేసుకోగలం. So we have been there in this place. మేము ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళాము. Because influence of Kali Yuga sometimes decrease the potential of the place. కానీ కలియుగ ప్రభావం వలన కొన్నిసార్లు ఆ ప్రదేశం తాలూకా శక్తి అనేది ప్రభావం అనేది తగ్గిపోతుంది. Lord sometimes takes out the potential because Kali Yuga people are very fallen. భగవంతుడు కొన్నిసార్లు ఆ శక్తిని హరించి వేస్తారు, ఎందుకంటే కలియుగ జనులు చాలా పతితులు. In Satya Yuga, people were more spiritual, less interested in materialistic activities, sense and సత్యయుగ ప్రజలు వారు చాలా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండి భౌతికమైన ఇంద్రియ భోగ లాలస గురించి వారు తక్కువ ఆసక్తిని కలిగి ఉండేవారు. But we in Kali Yuga, we are more interested in sensual enjoyment and very less interested in spiritual activity. కానీ కలియుగ జనులమైన మనము ఇంద్రియ భోగం పట్ల చాలా ఎక్కువ లాలసను కలిగి ఉన్నాము, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల తక్కువ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాము. So this lake is clustered by different pious trees, creepers, rich fruits, flowers, seasonal flowers, fruits, so many pious animals. ఈ సరోవరం అనేది ఎన్నో మంగళకరమైన చెట్లతోనూ, లతలతోనూ, తీగలతోనూ, పుష్పాలతోనూ, ఫలాలతోనూ ఆవిష్కరించబడి ఉంది. And with a lot of forest trees. అలాగే ఎన్నో ఈ అరణ్య వృక్షాలు ఉన్నాయి అక్కడ. Now you may not okay, we'll tell you those trees. Now these birds, now because of especially cutting all the trees, deforestation is done last 30-40 years. Now they are doing a little bit last 10-15-20 years they are doing little plantation. But most of the forest in India are destroyed. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న ఈ అరణ్యాలన్నీ కూడా నరికివేయడం వలన మనం పక్షులను చూడలేకపోతున్నాము. అయితే దాదాపు ఇప్పుడు ఒక 15-20 సంవత్సరాల నుండి మళ్ళీ ఈ చెట్లు నాటడం అనేది జరుగుతుంది, కానీ దాదాపు ఉన్న అరణ్యాలన్నీ కూడా నశింపజేయబడ్డాయి. When the forestation is done, a lot of beautiful birds, animals we can see.
ఎప్పుడైతే ఈ అరణ్యాలను తిరిగి పునర్నిర్మిస్తారో ఎన్నో అందమైన పక్షులని, వృక్షాలని మనం గాంచగలుగుతాం. Deforestation, and because of they say because of cell phone tower, many birds, because of the rain, birds are dying. ఈ అరణ్యాలని హరించి వేయడం వలన, అలాగే ఈ తాలూకా చరవాణి, ఈ స్తూపాల తాలూకా ఈ తాలూకా ప్రభావం వలన మనం ఈ తాలూకా పక్షులన్నీ కూడా చనిపోతున్నాయి. So, and then people, they're adopting the culture of China and eating many birds also. అయితే ప్రజలు Birds are eaten by the tribals, the who are remote tribals. They supposed to, they sometimes eat, but nowadays it is like a fashion to eat the animals, birds. ప్రజలు ఈ చైనా తాలూకా సంస్కృతిని అలవరుచుకొని పక్షులను కూడా తినడం జరుగుతుంది. నిజానికి పాత రోజుల్లో ఎవరో ఈ తాలూకా గిరిజన తెగల వారు కొన్నిసార్లు తప్పని పరిస్థితుల్లో ఈ పక్షులను తినేవారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అదొక సరదాగా అందరూ పక్షులను తినడం జరుగుతుంది. So there's here is giving description. The peacocks were dancing like intoxicated. అయితే ఇక్కడ ఈ తాలూకా భాషలో చెప్పబడింది, ఇక్కడ నెమలలు కూడా మత్తెల్లిన నెమలలాగా నృత్యం చేస్తున్నాయి. They're proud, they're happy. వారు ఆనందంగా ఉన్నారు. Cuckoos, కోయిలలు కూడా. so cuckoo bird, sometime I see some cuckoo bird in here in our temple, because now too many human beings they don't come, but here sometime like nearby I saw some cuckoo birds in here. ఇప్పుడు జనసాంద్రత పెరగడం వల్ల మనం కోయిలలు చూడడం లేదు, కానీ కొన్నిసార్లు మందిర ఆవరణలో కోయిలలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. And this peacock, cuckoos, they have very sometimes they dance together like a actress. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ తాలూకు నెమలలో కోయిలలు నటీనటులలాగా నృత్యం చేస్తూ ఉంటాయి. Birds also they do that. అయితే పక్షులు కూడా ఆ విధంగా చేస్తాయి. They go with like parrots. They go in flock at a time, maybe 50, 100. But now that scene is not visible anymore. కొన్నిసార్లు ఈ పక్షులు, చిలకలు లాంటి పక్షులు 50-60 పక్షులు ఒకేసారి గుంపుగా వెళ్తుంటాయి, కానీ ఈ రోజుల్లో ఆ సన్నివేశం అనేది కనిపించడం లేదు. The trees like kadamba tree, champaka, nagachampa smell is very heavy fragrance. Some trees are not, but those who are from village area, they know some of the trees name, but not everybody knows the name of the trees. అయితే కదంబము, చంపకము, నాగచంపకం అంటే ఎన్నో వృక్షాలు సుగంధాన్ని అవి వెలువరుస్తూ ఉంటాయి, కానీ ఈ రోజుల్లో ఈ చెట్ల గురించి ఎవరికి తెలియదు. ఎవరైతే గ్రామాల్లో ఉన్నారో వారికి కొన్ని చెట్ల గురించి తెలుసు. Like yes, Ashoka, Karanja tree, maybe people know. Asan, I know. Our area there's a lot of asan tree was there. Kunda, Mandara, young mango trees very beautiful. All these trees are very beautiful. Here we see lot of mango orchard, and this beautiful serene atmosphere. అయితే అశోకము, కరంజము, ఆసనము, మందారము, గున్న మామిడి వంటి ఎన్నో వృక్షాలు ఉన్నాయి. కరంజము గురించి అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, అశోకం కూడా తెలిసే ఉంటుంది. మా గ్రామంలో ఈ ఆసన వృక్షాలు ఉండేవి. మందారం అందరికీ తెలుసు. గున్న మామిడి అంటే మామిడి చెట్టు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు దాన్ని గున్న మామిడి అంటారు. But nowadays people are planting only trees which doesn't give fruits. కానీ ఈ రోజుల్లో ప్రజలు ఎవరైతే ఫలాలను ఇవ్వబో అటువంటి వృక్షాలనే నాటుతున్నారు. Prabhupada said this is a demoniac culture. ప్రభుపాదులు వారు చెబుతున్నారు, ఇది ఆసురీ ప్రవృత్తి. When he saw in Europe, America, a nice cheese, he says very good, but there is no fruits. అమెరికా, ఐరోపాలో ఆయన చక్కని వృక్షాలను చూసేవారు. ఆయన దాన్ని మెచ్చుకునేవారు, కానీ వాటికి వాటి ఫలాలు ఉండేవి కాదు. So there is so many nice birds is mentioned here. Ducks, Karandava,
Karandava, flowers, swan, ospreys, waterfall, crane, chakravak, chakoras. అయితే ఇక్కడ ఎన్నో చక్కని పక్షుల గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. కారండవములు, ప్లవములు, హంసలు, కురరములు, నీటికోళ్ళు, కొంగలు, చక్రవాకములు, చకోరములు. Chakora bird is visible in the night. చకోర పక్షి అనేది రాత్రి సమయంలో కనిపిస్తుంది. So this here, sometime some areas in India, some lake, these birds are visible. అది భారతదేశంలో కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రదేశంలో ఈ పక్షులను మనం గాంచగలుగుతాం. The government protecting the lake and other things. ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం అనేది ఈ సరస్సులని మిగతా వాటిని సంరక్షిస్తుంది. Because of their spirituality, people who are not interested to disturb. Nowadays they make a lot of resorts here and there but those days saintly people, they are making ashram like that. సాధారణంగా పాత రోజుల్లో వారి తాలూకా ఆధ్యాత్మికత కారణంగా ఈ వృక్షాలని, పక్షులని కూడా సంరక్షించేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో చాలా ఈ తాలూకా రీసెర్చ్, పరిశోధన చేసిన తర్వాత వాటిని రక్షించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. రిసార్ట్, ఓకే. They are making beautiful small cottage and a lot of trees around. But those days, instead of resort, they were giving ashramas. అయితే రీసెర్చ్ కాదు, రిసార్ట్ అంటే చిన్న చిన్న ఈ తాలూకా ఉద్యానవనాలలో భవనాలని నియమిస్తున్నారు, చిన్న చిన్న కుటీరములు నియమిస్తున్నారు. కానీ ఆ రోజుల్లో ఆశ్రమాలను ఆ విధంగా నిర్మించేవారు. So because the ashrams were very attractive, people were going there. ఆశ్రమాలు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండడం వల్ల ప్రజలు అక్కడికి వెళ్ళేవారు. Now everywhere is building after building. ఈ రోజుల్లో ప్రతి దగ్గర కూడా భవనం తర్వాత భవనం నిర్మించబడుతుంది. Land is less because land is not that land is less, but because everybody want to come to the cities. అయితే ఇప్పుడు ఇది ఆ స్థలం అనేది తక్కువ ఉందని కాదు, కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నగరానికి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. And there is a beautiful deer with kastuva in the musk. అయితే ఇక్కడ చక్కని ఈ తాలూకా హరిణములు ఉండేవి, కస్తూరి మృగములు. Kasturi. So then boars, porcupines. తర్వాత వరాహములు, ముళ్ళ పందులు. They say that if you see the boar, jungle boar, who's having a what you call the trunk, it's also auspicious. అయితే ఏం చెప్పబడిందంటే ఎవరైనా ఈ తాలూకా మూపురం కలిగిన అడవి పందులను చూస్తే అది కూడా పుణ్యప్రదమైనదే. Everybody having certain good quality. ప్రతి దానికి కూడా కొన్ని మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి. Boar, all the animals they make dirty wherever they stay, but boar will never pass stool in their own place. అయితే ప్రతి జంతువులు కూడా ఉన్న ప్రదేశంలో అవి పాడు చేస్తాయి ఈ మలమూత్ర విసర్జన ద్వారా. కానీ వరాహం మాత్రం అది ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఎప్పుడు కూడా పాడు చేయదు. They'll go out. అయితే అవి బయటికి వెళ్తాయి. Porcupines is a beautiful animal. You can see, I saw 2-3 times in here. అయితే ఈ గవయ మృగములు అనేవి చాలా అందమైన జంతువులు. నేను కొన్నిసార్లు ఇక్కడ చూసాను. That is not gavayam, that porcupines is different. It will have Prabhuji, it will have that porcupines. Sabit, Prabhupada said gavayas are different. Okay. Anyhow, porcupine here next to the Jew, sometimes here it's visible. It's beautiful animal. అయితే ఈ ముళ్ళ పందులు అనేవి కొన్నిసార్లు ఈ తాలూకా జంతు ప్రదర్శనలలో కనిపిస్తాయి. అవి చాలా అందమైన జంతువులు. Elephants, baboons. అయితే ఏనుగులు, అలాగే కొండముచ్చులు, lions, సింహాలు, కోతులు, mongoose are very powerful. It's very auspicious.
అయితే ముంగిస కూడా చాలా పుణ్యప్రదమైన జంతువు. So here, when they enter such a beautiful hermitage, అయితే ఇక్కడ అంత అందమైన ఆశ్రమంలో వారు ప్రవేశించారు. Shambhu Manu saw that this beautiful location, and then they saw that they're doing fire sacrifice. అయితే స్వయంభవమును ఈ అందమైన ఆశ్రమాన్ని చూశారు. వారు అక్కడ అగ్నిహోత్రాన్ని చేయడం గాంచారు. And they could see that he has done a lot of austerity. ఆయన చాలా తపశ్చర్య ఆచరించి ఉండడం వారు గమనించారు. Those who are devotee, but if you see them, they can understand they're austere or not. అయితే ఎవరైతే భక్తులో వారు ఎదుటి వారిని చూసినప్పుడు వారు తపస్విలో కాదు అన్న విషయాన్ని గమనించగలుగుతారు. Bhakti Siddhanta Saraswati is to tell that sadhus, they should not have big belly. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు చెప్పేవారు సాధువులకి పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఉండకూడదని. But in India, we appreciate those who have a big figure, big belly, sadhus. కానీ భారతదేశంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము, ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద ఉదరాలు పొట్టలు ఉంటాయో, పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఉంటాయో వారే సాధువులు. And so those they put hair and wear gunny bag. Here it is clad in rags. That means bag, gunny bag they were wearing, and matted hair, and not clean. So clean body. Clean body means maybe saintly people, they take bath 2-3 times, but because they don't use soap or detergent, any sort of cleaning the body, look like little dirty. అయితే ఆ రోజుల్లో ఎవరైతే ఈ మునులు ఉండేవారు వారు నార వస్త్రాలను ధరించి జటలను దాల్చి ఉంటారు. అయితే వారు ఎక్కువ ఈ శరీర శుభ్రత గురించి అంత ప్రాముఖ్యతనిచ్చేవారు కాదు. చూడడానికి వారు అంత మురికిగా కనిపించేవారు. Because he had darshan of the Lord, and Katamoni was very beautiful looking, big eyes, and with smiling face. అయితే భగవంతుని దర్శనం పొందిన కారణం చేత గర్ధముని చాలా అందంగా ఉండేవారు. విశాల నేత్రములతోని దరహాసం కలిగిన మొహంతోని కనిపించేవారు. Very sweet, very nectarine face. ఎంతో అమృతతుల్యమైన ముఖం ఉండేదానికి. Those who are devotee, those who are nice, they see Guru very sweetly. Otherwise, they see Guru. Why Guru is shouting? Because Guru wants the disciples to change. But in Kali Yuga, disciple thinks I should really change my Guru. అయితే ఎవరైతే మంచి భక్తులు వారు గురువు గారిని మృదువుగా చూస్తారు, మధురంగా చూస్తారు. గురువు వారిపైన కేకలు వేసినా సరే. కానీ కలియుగంలో ఎందుకంటే గురువు గారు శిష్యుడిని మార్చాలనుకుంటాడు, కానీ కలియుగంలో అనుకుంటారు శిష్యులు గురువును మార్చాలనుకుంటారు. Disciples having too many bad habits, but they'll not accept. శిష్యులకి There's that why as soon as Guru question, then Guru is in problem. అయితే శిష్యులకి ఎన్నో దురలవాట్లు ఉన్నా సరే వారికి గురువు ప్రశ్నించకూడదు. కానీ ఎప్పుడైతే గురువు వారిని చెప్తాడో అప్పుడు వెంటనే సమస్య వచ్చేస్తుంది. Disciple, they misuse the money for wrong purpose. శిష్యులు తప్పుడు కార్యక్రమాల కోసం వారి ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తారు. They are using the money for sense enjoyment. వారి ధనాన్ని ఇంద్రియ భోగం కోసం ఉపయోగిస్తారు. So those Guru keep silence, they are okay. If any Guru ask any question, immediately problem arises. అయితే ఎవరైతే నిశ్శబ్దంగా ఉంటారో అటువంటి గురువుకు సమస్య లేదు. ఎప్పుడైతే గురువు అడుగుతారో వెంటనే సమస్య వస్తుంది. So saintly people, they have what spiritual people, what they have to do with the worldly people. Just because the spiritual person, they want to change somehow. The habit, what they want to change? Habit. That the worldly habit should be going away, only spiritual habit should come. అయితే ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులకి లౌకిక వ్యక్తులతో పనేముంది? వారు ఏదో రకంగా ఈ భౌతికమైన అలవాట్లని పోయి ఆధ్యాత్మిక అలవాట్లు వారు అలవరుచుకునే విధంగా వారు ప్రయత్నిస్తారు.
So Manu Maharaj saw Kardamoni like a unpolished gem. అయితే మను మహారాజు కద్దమ్ముని ఒక ఒక వజ్రంలా చూశారు. Unpolished gem. సానబట్టని మణివలి చూశారు. So that means that though he was not clean looking, but he was having a spiritual potential like a gem. అయితే ఆయన చూడడానికి పరిశుభ్రంగా కనిపించకపోయినా సరే ఆయన మణివల ఆధ్యాత్మిక శక్తిని కలిగి ఉన్నారు. So Srila Prabhupada says the brahmacharis should not sleep up to 7 o'clock or 9 o'clock in the morning. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేవారు, ఎవరైతే బ్రహ్మచారులు వారు ఉదయం 7 వరకు 9 వరకు పడుకోకూడదు అని. So some of them they have a habit, but because of your what do you call Nityam Bhagavata Sevaya, they are getting up. Otherwise, they'll get up little late. అయితే కొంతమందికి ఈ ఆలస్యంగా లేచే అలవాటు ఉంది, కానీ ఈ నిత్యం భాగవత సేవ వలన వేగం లెగుస్తున్నారు, లేదంటే వారు ఆలస్యంగానే లేస్తారు. Srila Prabhupada also says that if anybody like to what do you call be spiritual, one should also remain celibate. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేవారు, ఎవరైనా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండాలి అంటే వారు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. But household are having little concession. కానీ గృహస్థులకి కొంత మినహాయింపు అనేది ఉంటుంది. But for spiritual sake, one should be reducing sense enjoyment. కానీ ఆధ్యాత్మికత కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఇంద్రియ భోగాన్ని తగ్గించుకోవాలి. For example, Kardamuni, after having son, little grown-up son, he left again for spirituality. ఉదాహరణకి కద్దమ్ముని ఆయన పెద్దవాడైన కొడుకు ఉన్న తర్వాత ఆయన మళ్ళీ తపశ్చర్యకి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. Srila Prabhupada says that there are many household brahmachari that are connected to International Society for Krishna Consciousness. And after time, their body luster increase. They're more beautiful. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేవారు, ఎంతో మంది బ్రహ్మచారులు గృహస్థులు ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘంతో వారు జతకూడి ఉన్నారు. అయితే వీళ్ళతో సాంగత్యం చేసిన తర్వాత వారి శారీరక ప్రకాశం అనేది పెరుగుతుంది. Actually, the spirituality is better than purchasing expensive cosmetics. అయితే ఆధ్యాత్మికత అనేది ఖరీదైన సౌందర్య లేపనాలు కొనడం కంటే ఉన్నతమైనది. Worldly people, they spend so much money in cosmetics, but if they control their senses, it will be much better than cosmetics. లౌకిక జనులు వారి తాలూకు సౌందర్య లేపనాలను కనడం కోసం ఎంతో ద్రవ్యాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉంటారు, కానీ వారు ఆధ్యాత్మికతను పాటిస్తే ఈ సౌందర్య లేపనాల కంటే అవి ఉన్నతమైన ఫలితాలను వారు పొందుతారు. Somehow the cosmetic industry makes so much money, and more the person is rich, more they spend higher amount. That cosmetic may be costing 100-200 rupees, but ladies and gents, they participate 3,000-4,000 rupees. అయితే ఈ సౌందర్య లేపనాల తాలూకా ఈ తాలూకు సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా డబ్బులను సంపాదిస్తున్నారు. అయితే అది 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు ఖరీదు అయినా సరే పురుషులు స్త్రీలు వాటిని 3,000-4,000 రూపాయలు వెచ్చించుకుంటున్నారు. I didn't say I said women and men. That women spend more money than men. అయితే మహిళలు పురుషుల కంటే ఎక్కువ ధనాన్ని వెచ్చిస్తారు. More the person is, more they purchase expensive. Even though they may not have it, people are those cosmetic industry, they are fooling everybody. Similarly with alcohol also, they are fooling. Srila Prabhupada says in his lecture that this alcohol costs very little money, but they are selling for 100 times, 200 times higher price. అయితే ఎవరైతే ఎక్కువ ధనాన్ని కలిగి ఉంటారో వారు ఈ సౌందర్య
లేపనాల కోసం ఎక్కువ ధనాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉంటారు. ఏదో రకంగా ఈ సంస్థలనేవి వారి దగ్గర నుండి డబ్బుల్ని లాక్కుంటున్నారు. అదే విధంగా ఈ తాలూకా మత్తు పానీయాలు కూడా, ఇక ఆల్కహాల్ కూడా అవి నిజానికి వాటి ఖరీదు కంటే 100, 200 రెట్లు ఎక్కువ ఖరీదుతో వాటిని విక్రయిస్తున్నారు. వీరందరూ కూడా దానిని కొంటున్నారు. Everything like that. Even the vehicles, car, car are so costly. If you just think, one car they're purchasing, whatever they're purchasing, maybe the cost is like 1/3 of that. అయితే ప్రతీదీ అలాగే ఉంది. ఉదాహరణకి కార్ల పరిస్థితి కూడా అదే విధంగా ఉంది. మనం ఎంత వెచ్చించి కార్లు కొంటున్నామో దాని తాలూకు నిజమైన ధర బహుశా అందులో 3వ వంతు మాత్రమే ఉంటుంది. So we are all getting fooled by worldly situation. అయితే మనందరం కూడా లౌకిక పరిస్థితుల ద్వారా మనమందరం కూడా మూర్ఖులుగా తయారవుతున్నాం. But when I came, I purchased one old car in Delhi, and the reason being I purchased that it will be easier for me to make member. అయితే నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఒక పాత కారును కొన్నాను. ఎందుకు అంటే అది ఉంటే నేను ఆజీవన సభ్యుల్ని సునాయాసంగా చేర్చుకోగలను. In Delhi also, when I used to get member, purposely I used to take my driver or drive myself and take the name. Whenever I get some appointment, I go park in front of his house or inside his garage and ask the person to become member, and it was easier for me to make a member. అయితే సాధారణంగా ఢిల్లీలో కూడా నేను ఆజీవన సభ్యులను చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మా తాలూకు డ్రైవర్‌ని పట్టుకొని గాని, నేను గాని వెళ్ళి వారి తాలూకు ఇంటి ముందో, వారి తాలూకు గ్యారేజ్‌లో కారును పెట్టి వారికి ఆజీవన సభ్యులుగా చేరమని అడిగితే నా పని చాలా సునాయాసంగా అయిపోయేది. Because they relate, poorly people relate to the big people. They don't want to relate to the smaller. ఎందుకంటే లౌకిక జనులు పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులతో వారు సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలనుకుంటారు. చిన్నవారితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి వారు ఇష్టపడరు. Papa told when I was loitering the street in Vrindavan, nobody came to see me. Today I'm building big temple. Big people are visiting me. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేవారు, నేను బృందావన వీధులలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు నా దగ్గరికి వచ్చేవారు కాదు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద భవనాలు నిర్మిస్తున్నానో పెద్ద పెద్ద వారందరూ కూడా నా దగ్గరికి వస్తున్నారు. So many big people and when he was loitering the street, he had to go struggle and meet somebody with almost begging them. అయితే ఆయన వీధుల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయన అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి యాచించాల్సి వచ్చేది. This world is like that only. ఈ ప్రపంచం ఆ విధంగానే ఉంటుంది. So this Manu Maharaj Satyavara went on the based of information given by Narada Muni. అయితే మనం Devahati was very fascinated to meet Kardama Muni. అయితే మను మహారాజ్, శతరూప వీరందరూ కూడా నారద ముని ఇచ్చిన సందేశం మేరకు అక్కడికి వెళ్ళారు. అయితే దేవహూతి ఈ తాలూకా కర్దమ్మను చూసి ఆవిడ చాలా సంతోషించారు. I explained in the past also that whenever there's this type of marriage, that the spiritual person marry or some girl who is very chaste and all, the children become nice. Depends on the situation, but not always. But here the Kardama Muni was very saintly, spiritual person. Devavati was also saintly, child born. But sometimes if the women is very business minded or materialistic, the child doesn't become spiritual. నేను ఇంతకు ముందు కూడా వివరించాను. ఎప్పుడైతే ఆ తాలూకా ఆ పురుషుడు అలాగే ఆ తాలూకా ఆ మహిళ కూడా ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారో అప్పుడు పుట్టే పిల్లలు కూడా దాదాపు చాలా వరకు మంచి వాళ్ళే పుడతారు. కానీ ఆ మహిళలకి ఎప్పుడైతే వ్యాపార ధోరణి అనేది ఉంటుందో అప్పుడు పుట్టే పిల్లలు అంత మంచివారుగా పుట్టకపోవచ్చు. But it is not always possible. Sometimes maybe parents are devotees, sometimes children they don't become devotees. ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమని చెప్పలేము. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు భక్తులుగా ఉంటారు కానీ పిల్లలు భక్తులుగా ఉండరు. It all depends on karma. ప్రతిదీ కూడా కర్మ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Sometimes
Rishi Prahlad, he could not make his father devotee. Neither his father could change Prahlad. కొన్నిసార్లు చూస్తుంటాం, ప్రహ్లాదుడు ఆయన తండ్రిని మార్చలేకపోయారు, ఆయన తండ్రి కూడా ప్రహ్లాదుని మార్చలేకపోయారు. Prabhupada wanted to change children, but not everybody they could become devotee. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన పిల్లలు మారుద్దాం అనుకున్నారు, కానీ అందరూ భక్తులుగా మారలేదు. But when anybody would ask question to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, why you didn't marry? He said that if I am sure that I can make my children great devotee, then I would have married. But I am not sure, so I didn't marry. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారిని ఎవరైనా మీరు ఎందుకు వివాహం చేసుకోలేదని అడిగితే ఆయన చెప్పేవారు, నా తాలూకు పిల్లల్ని భక్తులుగా మార్చగలను అన్న నమ్మకం నాకు ఉంటే నేను వివాహం చేసుకుంటాను, కానీ నా పిల్లల్ని భక్తులుగా మార్చగలను నమ్మకం నాకు లేదు కాబట్టి వివాహం చేసుకోలేదని చెప్పేవారు. Bhaktivinoda Thakur had many sons, but only few married. Mostly they were not married. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారికి ఎంతో మంది కుమారులు ఉండేవారు, వారిలో కొంతమంది మాత్రమే వివాహం చేసుకున్నారు, దాదాపు చాలా మంది వివాహం చేసుకోలేదు. They were a great devotee. ఆయన గొప్ప భక్తుడు. I had darshan of that one younger son, Lalit Prasad. He was very much similar to looking Bhaktivinoda Thakur, but he was a little shorter, but strong and stout. When I saw him, he was like 100 years or something like that. అయితే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారి తాలూకు చిన్న కుమారుడైన లలిత్ ప్రసాద్ని దర్శించే భాగ్యం నాకు లభించింది. ఆయన చూడడానికి భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారి లాగే ఉంటారు. దాదాపు ఆయన వయసు అప్పటికి 100 సంవత్సరాలు. ఆయన చాలా దృఢంగా ఉండేవారు. When I saw him, I felt like some effulgence coming from his body. ఆయన్ని చూసినప్పుడు ఆయన శరీరం నుండి ఏదో కాంతి ప్రవహిస్తున్నట్టుగా నాకు అనిపించింది. Very saintly person. చాలా సాధు పురుషుడు. After I saw, maybe he lived another 1 or 2 years. నాకు దర్శనం దొరికిన తర్వాత ఇంకా 1-2 సంవత్సరాలు ఆయన జీవించినట్టున్నారు. Way back in 1978. అది 1978 ప్రాంతంలో. After my school final exam, I came to my brother and he took me there. నా పాఠశాల చివరి పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత మా సోదరుడు ఆయన అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. So spirituality counts because more we are spiritual, more Lord comes, like Kartamoni comes. Lord is with us and Lord is seeing us. అయితే ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మికతే లెక్కలోకి వస్తుంది, మనం ఎంత ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటే భగవంతుడు మనం చూస్తారు, భగవంతుడు మన దగ్గరికి వస్తారు. Sweet is nectar and his association, everything is nectar. అయితే ఆయన తాలూకా ఆ సాంగత్యము ప్రతిదీ కూడా అమృతుల్యంగా ఉంటుంది. Is everything adharam madhuram badanam madhuram nayanam badram hashtam. His smile, his lips, his face, his eyes, his heart is, but everything other, and he's walking and he's talking, his character, everything is very sweet, very nectarine. But what we are doing, we are trying to make things sweet, but it's not working out. It's working like a poison. అయితే ఆయన తాలూకా ఆధారము, ఆయన తాలూకా వదనము, ఆయన తాలూకా నడక, ఆయన ప్రతిదీ కూడా మధురంగానే ఉంటుంది. మనం మధురంగా మారడానికి ప్రయత్నించినా సరే అది పని చేయడం లేదు, అది మధురంగా మారడం కాకుండా విషతుల్యంగా మారుతుంది. So think that whatever we do, the worldly people and spiritual people same. It's not same. A devotee building temple or printing some books, distributing books. A temple, it will preach permanently. Thousands and lakhs of people will be inspired. 100, 200, 500,000 years. Today, because Ramananda Swami or many acharyas in the south, they inspired to build big temple. Still thousands of people are going to have a darshan. అయితే మనం చేస్తున్నది, ఆ తర్వాత భౌతిక వ్యక్తులు చేస్తున్నది ఒకటే అని చెప్పి మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులు పెద్ద పెద్ద మందిరాలు నిర్మిస్తున్నారో దాని వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటంటే అవి వేల కొలది, లక్షల కొలది మందికి అవి ప్రచారం అనేది చేస్తాయి. రామానుజాచార్యుల వారు
పెద్ద పెద్ద మందిరాలని నిర్మించడానికి ప్రోత్సహించారు కాబట్టి ఈ రోజు లక్షల మంది వెళ్ళి ఆ మందిరాల తలకు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. So when there's spiritual books, there's spiritual teaching, the bhajan, kirtan, nice temple, even worst person also change. ఎప్పుడైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు ఉంటాయో, ఈ ఆధ్యాత్మిక భజన అనేది జరుగుతుందో, అయితే ఈ ఆధ్యాత్మిక భజనలు అలాగే ఆధ్యాత్మిక భవనాలు ఉంటాయో అప్పుడు పనికి మాలిన వారు కూడా భక్తులుగా మారుతారు. So this will inspire, like we are building temple, this will inspire people, and at least many thousands of people will change. అయితే మనం ఈ మందిరాన్ని నిర్మిస్తున్నాము, అది వేల కొలది వ్యక్తులను ఉత్తేజితం చేస్తుంది, వారిలో మార్పు తీసుకొస్తుంది. If we don't do spiritual work, certainly we'll do some materialistic work. మనం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేయకపోతే తప్పకుండా కొన్ని భౌతిక కార్యక్రమాలు చేస్తాం. We have tendency to do something. మనకి ఏదో ఒకటి చేసే ఆ ప్రవృత్తి అనేది ఉంటుంది. Worldly people, they are working like a mad day and night, but they don't know what they are doing. లౌకిక జనులు పగలు రాత్రి పిచ్చివారిలా పనిచేస్తూ ఉంటారు, కానీ వారు దేనికోసం పనిచేస్తున్నారో వారికి తెలియదు. And that has nothing to do with spirituality. వారికి ఆధ్యాత్మికతతో సంబంధమే ఉండదు. So let me see, today is very balanced. Last few times I have not taken question. I'll take some question. Ram Ratan Das, you are there. Can you just give feedback? What is your understanding? Ram Ratan Das is not there. Okay, Raghuvangshi, what is your feedback today? Dhanavad Pranam, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, my feedback is spirituality, it gives us everything. How hard we try materially, that will not yield anything, but if we try spiritually, we can get everything like this beauty and effulgence and that. Okay, nice. Vamshi Prabhu, Vamshi Krishnadas, Srinivas Keshav. Hare Krishna Prabhu, Dhanavad Pranam. As Raghuvamshi Prabhu told, you are exemplary for that spiritual effulgence. We are seeing your effulgence. Only it comes only due to bhakti yoga, not by the physical these things or cosmetics or these things. We can very well. The devotees, they don't use cosmetics, but they look good. భక్తులు సౌందర్య లేపనాలను వాడకపోయినా సరే వారు చక్కగా కనిపిస్తారు. But worldly people, they are spending so much money. They can spend that money for feeding the devotees, sadhus, poor people. లౌకిక జనులు ఎంతో ధనాన్ని వారు వెచ్చిస్తున్నారు, కానీ వారు ఆ ధనాన్ని సాధువులని, పేదవారికి వారు అన్నం పెట్టడానికి ఉపయోగించవచ్చు. Like many people, they're dyeing their hair every day. చాలా మంది వారి తలకు జుట్టుకు రంగు వేస్తూ ఉంటారు. Ravi Kishore, Ashish Prabhu. Hare Krishna, Dhanush Pranam Prabhuji. Prabhuji, you made a very interesting point, Prabhuji, that a temple preach permanently. I always used to wonder why Prabhuji is like spending so much time, all your energy is going in temple construction. So you could have made some like devotees, like, like a congregation, increase the congregation. Now I understand, Prabhuji, why you are spending all your energy in temple construction, so that in the future many lakhs of devotees will be made because of the temple. So thank you so much, Prabhuji. If we make congregation, they may after that evaporate when the person dies. But if you make temple will make thousands of lakhs of congregation. అయితే మనము భక్తులని తయారు చేస్తే ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ భక్తులు ఒకరికొకరు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనము మందిరాన్ని నిర్మిస్తామో అప్పుడు ఆ మందిరం అనేది వేల లక్షల మంది భక్తులను తయారు చేస్తుంది. In Kali Yuga, these followers are very fickle-minded. అయితే కలియుగంలో ఎవరైతే అనుయాయులు ఉన్నారో వారు చాలా అస్థిరమైన మనసును కలిగి ఉంటారు. Unless you make a very strong followers. అయితే ఎవరు దృఢమైన అనుయాయులను తయారు చేస్తే తప్ప. But temple, this also it will do
It will be permanently, eternally. కానీ ఈ మందిరం అనేది శాశ్వతంగా ఆ ప్రచారాన్ని చేస్తుంది. Both are good, but if we can build temple, that is good. That's not bad. రెండూ మంచివే. ఎప్పుడైతే మనం మందిరాలు నిర్మిస్తామో అది తప్పకుండా మంచిది. Devotee, we should make a strong devotee. Even 5 devotee, 10 devotee, 20, but so difficult. No, that nowadays early people, even brahmacharis, nowadays they keep link with their frequently they're going to mass. That I know one brahmachari is very good, excellent. He's like a pandit, but every month is spending 1 week with his mother. And he said, I said, why you are going to? No, my other brothers, they're not taking care. I have to take care of my mother. That is good, but that's not very good, because he is supposed to follow his path. Then why is he wearing saffron now? He's not supposed to wear saffron if every month he's spending 1 week with his mother. And he's he's a Telugu speaker, is excellent. You all know. I don't want to quote the name. He's far out pandit, but he's spending 1 week time with his mother every month. So it's not a very good sign. Then he's not supposed to wear saffron clothes. 1 day, 2 days in a year or sometime meeting is different. But regularly taking care of his mother, though despite he has family, he has sister, he has a brother, but they are not taking care and he is taking care. And he's spending donation money for taking care of his mother. అయితే కలియుగ జనులు People are sometimes sannyasi also doing it. Some sannyasi also regularly visiting. So I don't want to tell details, but the Kali Yuga is very polluted. What we see, that's not true. If you go in depth, then you find out the details. But Kali Yuga people, they don't believe the in depth; they believe outer. They don't have understanding. They don't have intelligence, neither time to understand the details. అయితే కలియుగం అనేది చాలా కలుషితంగా ఉంటుంది. కలియుగ జనులు కలుషితమై ఉంటారు. నాకు ఒక భక్తుడు తెలుసు. ఆ భక్తుడు పండితుడు వంటి వాడు. అతనికి సకల జ్ఞానం అనేది ఉంది. ఆయన కాషాయ వస్త్రాలను ధరించి ఉంటాడు. అతను బ్రహ్మచారి. కానీ నెలలో వారం రోజులు వాళ్ళ తల్లిని సంరక్షణ చూసుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంటాడు. అతనికి సోదరుడు సోదరి ఉన్నా సరే నిజానికి వారు చూసుకోవాలి. కానీ ఈయన బ్రహ్మచారిగా ఉండి ఈయన ఆవిడని చూసుకోవడానికి వెళ్ళి ఈయన విరాళాల ద్వారా వచ్చిన ధనాన్ని ఆవిడ సంరక్షణ కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. కానీ అలాంటప్పుడు ఆయన కాషాయ వస్త్రాలని ధరించాల్సిన అవసరం లేదు. కాషాయ వస్త్రాన్ని ధరించిన తర్వాత ఏదో సంవత్సరంలో ఒక రోజు 2 రోజులు అంటే సరే, కానీ ఆయనకి సోదరులు ఉన్నా సరే ఆయన తల్లిని చూసుకోవడానికి వెళ్తున్నారంటే దానిలో ఇంకా అర్థమేమి ఉంటుంది. అందువలన ఈ కలియుగంలో అంతా కూడా తలకిందులుగా ఉంటుంది. కేవలం బ్రహ్మచారులే కాదు, చాలా మంది సన్యాసులు కూడా ఆ విధంగానే చేస్తూ ఉంటారు. కానీ నేను వివరాల్లోకి వెళ్తే ఎవరు కూడా దానిని అంగీకరించరు. ఎందుకంటే లోతుకు వెళ్ళి ఆలోచించే సమయం కానీ ఓపిక కానీ ఎవరికి లేదు. అందరూ కూడా పైన చూసి దాన్నే నిజమని నమ్ముతూ ఉంటారు. His family from this area, but he put his mother in Tirupati, and he comes all the way from Bombay to Tirupati and spends 1 week time every month. అయితే ఆయన ఈ ప్రదేశానికి చెందినవాడైనా సరే ఆయన తల్లిని తిరుపతిలో ఉంచి ముంబై నుండి ప్రతి నెల వస్తూ ఉంటాడు ఆ తల్లితో సమయాన్ని గడపడం కోసం. And he's well respected, well famous Pandit in ISKCON. ఆయన చాలా గౌరవం కలిగిన పండితుడు ఇస్కాన్ లో. So just see how so what will happen next life. He may be born, but if this type of consciousness that he may become again like a Bharat Maharaj, he'll have one more deer. కానీ ఇటువంటి చైతన్యం ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఆయన ఒక భరత్ మహారాజులకు మారే అవకాశం ఉంది. ఆయన ఇంకో జింకలా పుట్టే అవకాశం ఉంది. Nowadays even relationships, illicit relation is too prominent. ఈ రోజుల్లో ఈ అక్రమమైన సంబంధాలు కూడా చాలా ప్రముఖంగా ఉన్నాయి. Okay, Savina Biju, Shashwat Madhusudan. అదే ముని ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి, లేదంటే బిందు సరోవరం గురించి కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయి, వృక్షాలు కానీ పక్షులు కానీ
వాటి అన్నిటి గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు ప్రభుజీ. అలాగే ఏ విధంగా మనం భౌతికమైన వాటిపైన ఆసక్తి పెంపొందించుకోకూడదు అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Sabina Biju. Hare Krishna Prabhuji. From today's class, Dandavat Pranam, and today's class I got to know that we shouldn't spend lot of money in cosmetics and other things, but help for the construction of temple, Prabhuji. Nice. Hare Krishna. Rajendra Prasad. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। प्रभुजी, जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक कोट किया है कि टेम्पल बनाने से टेम्पल परमानेंट प्रीचर्स के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ तक कि भक्त लोग जो अपने संग में हम किसी को भी मंदिर में लेके आते हैं तो उसके प्रति वो बहुत ही आकर्षित होते हैं और कुछ दिन के बाद में वो फिर डिवोटी बन जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा गुड साइन है कि क्योंकि मैं भी विशाखापट्टनम में भक्तों को अपने साथ में अपने दोस्तों को लेकर के आया जो कि उससे इंस्पायर हुए और अभी डिवोटी बन गए हैं ऐसे करके। और सेकंड थिंग जो आपने बहुत अच्छी चीज कही है कि हमारे इसमें भौतिक में लोग अपने ब्यूटी के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन में अपने इंद्रिय भोग को कंट्रोल करके उससे कांति प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हम इस इल्यूजन में फंसे हुए हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभुजी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभुजी। వంశీ दंडवत प्रणाम। बोलो। ఈ రోజు క్లాస్ లో మెయిన్లీ అంటే మనం ఏదైనా స్పెండ్ చేసేటప్పుడు, మనీ స్పెండ్ చేసేటప్పుడు అది మంచి వాటి కోసం స్పెండ్ చేయాలి కానీ అన్నెసరీ ఇంద్రియ భోగం వాటి కోసం మనీ స్పెండ్ చేయకూడదు. అదొకటి. Anybody like to say something? हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ఈరోజు క్లాస్ లో అందరు చెప్పిన పాయింట్స్ తో పాటు డిసైపుల్స్ ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో గురువు యొక్క తప్పులు ఎత్తి చూపిస్తున్నారు. బట్ వీ షుడ్ లెర్న్ అవర్ మిస్టేక్స్, వీ షుడ్ ట్రై టు చేంజ్ అవర్ సెల్స్ అనే పాయింట్ నాకు చాలా నచ్చింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. True. We cannot change others. We have to change ourselves because now in Kali Yuga, if Guru says something, people take negative way. So difficult. మనం మిగతా వారిని మార్చలేము, మనకు మనం మార్చుకోవాలి. కలియుగంలో ఎవరికైనా చెప్తే ప్రజలు దాన్ని నిరాశావాహ దృక్పథం చూస్తూ ఉంటారు. వారిని మార్చడం చాలా కష్టం. There is a lot of difference. There is a lot of gap between spirituality and materialistic people. అయితే ఆధ్యాత్మిక భౌతిక వ్యక్తుల మధ్యన చాలా అంతరం అనేది ఉంది. Within spirituality, there is a lot of steps are there. ఆధ్యాత్మికతలో కూడా మళ్ళీ చాలా అంతరం అనేది ఉంది. So worldly people, we are not able to cross the steps and go higher and higher. అయితే లౌకిక జనులు ఆ తాలూకా మెట్లను దాటి ఇంకా ఇంకా ఉన్నతానికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. Not able to cross the steps further to higher up. మనము ఇంకా ఆ మెట్లని దాటి ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించలేకపోతున్నాం. Thank you very much. Today we'll end here and tomorrow again continue. Bancha kalpatarvasya kripa sindhubhai Srila Prabhupada. Dandavad Pranam Prabhuji. Hare Krishna. His Grace Prabhuji ki Nitai Seni Mataji ki. Gauranga. Dandavad Pranam।